Hörmətli qonaqlar, əziz tədbir iştirakçıları, bir neçə dəqiqə sonra bizim konferansımız açıq elan olunacaq. Xahiş edirik, yerlərinizə əyləşəsiniz. Hörmətli qonaqlar, xahiş edirik, yerlərinizi alasınız, çünki konferansımız bir neçə dəqiqə sonra başlayacaq.
Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun. Hörmətli dövlət rəsmiləri, dəyərli elm adamları, xanımlar və cənablar. Ulu Öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsini sükutla yad edirik və tədbirimizə dövlət himnimizlə başlayırıq.
Təşəkkür edirik. Hörmətli dövlət rəsmiləri, əziz qonaqlar, xanımlar və cənablar, bir daha hər birinizi xoş gördük. Heydər Əliyev Mərkəzi Regional İnkişaf İctimai Birliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə təşkilatçılığı və Orta Doğu Texniki Universitetinin əsas akademik tərəfdaşlığı ilə keçirilən İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Tədqiqatçıların VIII Beynəlxalq Elmi Konfransının açılış mərasimində sizi salamlayır və sizi burada görməkdən çox böyük məmnunluq duyuruq. Xoş gəlmişsiniz. Həm həyatın, həm də elmin hər bir sahəsinə sirayət edən və bizim də içində bir parçası olduğumuz bir gedişat və bir reallıq var. Bu da əlbəttə süni intellektdir. Bizim bu ilki konfransımız da məhz elə bu mövzuya həsr olunub. Süni intellekt və kiçik dövlətlərin strateji, seçimləri. Bugün müşahidə etdiyimiz və bir parçası olduğumuz gedişat onu göstərir ki, rəqəmsal iqtisadiyyat və süni intellekt texnologiyaları müasir dövrdə qlobal güc balansını, iqtisadi suverenliyi və inkişaf modellərini yenidən formalaşdıran əsas amillərdən birinə çevrilib. 4-cü sənaye inqilabı sayəsində ənənəvi idarəetmə modelləri dəyişir və yeni innovasiyanın təhlilinə əsaslanan bir iqtisadi ekosistem formalaşır. Məhz elə bizim bu konfransımız da sizin kimi dəyərli elm adamlarını bir araya gətirərək bu müddət ərzində bu mövzuların müzakirəsi üçün mühüm bir platform olacaq. Konfransı açıq elan etməsi və iştirakçıları salamlaması üçün konfransın fəxri sədri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Professor Ədalət Muradovu səhnəyə dəvət edirik. Gürültülü alqışlarınızla. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İSCEMR-li, hörmətli Rəqəmsal İnkişaf Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəşad müəllim, hörmətli Milli Məclisin üzvləri, dəyərli həmkarlarım, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, mən ilk növbədə sizin hər birinizi 8-ci İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Tədqiqatçıların Beynəlxalq Elmi Konfransında salamlayıram və hər birinizə bizim dəvətimizi qəbul edib bu tədbirdə iştirak etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Biz bu konfransın adını müəyyən edərkən çox ciddi fikir ayrılıqlarımız olmuşdu. 19 Martda Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında süni intellektin inkişaf strategiyası qəbul edildikdən sonra bizim komandamızda fikir ayrılığı tamamlandı. Biz artıq qərarımızı verdik ki, 8-ci konfransımızı süni intellektə həsr edək. Süni intellekt hər birimiz bildiyimiz kimi çox genişdir və biz düşündük ki, bəlkə kiçik ölkələrdə süni intellekt strategiyasının özəlliklərindən danışaq. Biz Amerika, biz Çin, biz Avropa İttifaqı ilə rəqabət aparmaq iddiasında olan ölkələr sırasında deyilik. Amma bu həm də o demək deyil ki, biz kiçik ölkə olduğumuz üçün süni intellektlə bağlı bizim özümüzə məxsus strategiyamız və yanaşmamız olmamalıdır. Bu qərarla biz yola çıxdıq və bugün həmin o konferansın açılışındayıq. Konferansda 2 panel nəzərdə tutulur. Birinci paneldə süni intellekt və kiçik dövlətlərin strateji seçimi mövzusuna həsr olunub. Burada biz düşüncələrimizi paylaşacağıq. İkinci panel isə burada aparıcı tərəfindən deyildiyi kimi Türkiyənin Orta Doğu Texniki Universiteti tərəfindən təşkil olunur və bu panel təhsildə süni intellekt adlanır. Mən fürsətdən istifadə edib Orta Doğu Texniki Universitetinə və onun kollektivinə bu dəstəyə görə və bizim təşəbbüsümüzə qoşulduğuna görə təşəkkür edirəm. 2 gün davam edəcək bu konferansda 6 onlayn, 4 offline workshop olacaq. Eləcə də 4 offline və 26 onlayn və 1 hibrid sessiyada
konfrans mövzusu ilə bağlı toplam 42 müzakirə keçiriləcək. Bu konfransı fərqləndirən əsas cəhət ondan ibarətdir ki, mən dediyim kimi, bu il konferansda panellərdən biri xarici universitet və bütövlükdə dünyada tanınan və Türkiyənin ən öndə olan universitetlərindən biri sayılan Orta Doğu Texniki Universitetin bir paneli təşkil etməsidir. İkinci ən böyük özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu konferansın seçilmiş məqalələri Web of Science-da indekslənmiş Journal of Learning and Teaching in Digital Age elmi jurnalında çap olunacaq. Həmin məqalələrin seçimi ilə bağlı işlər davam edir. Konferansımızda Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Böyük Britaniya, Fransa, İsveçrə, İspaniya, Polşa, Niderland, Avstriya, Estoniya, Macaristan, Türkiyə, Qırğızistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İsrail, Çin və Hindistan olmaqla 18 ölkə təmsil olunur. Süni intellekt bizi daha çox təhsil sahəsində maraqlandırır. Mən çıxışımın sonunda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində UNEC-də süni intellektlə bağlı görülmüş işlər və gələcək planlarımız haqqında danışacağım, amma qısaca olaraq bizim konferansımızın mövzusu ilə bağlı. Süni intellekt üzrə təhsilə tələb artır. Amma bu artan tələblə təhsil sistemlərinin bunu təmin etməyə hazırlığı arasında böyük uçurum reallıqdır. ChatGPT-nin meydana çıxmasından sonra süni intellekt mövzusu təhsilin mərkəzi istiqamətlərindən birinə çevrilsə də, real addımlar hələ də pərakəndə xarakter daşıyır. Və təhsil sistemləri süni intellekt bacarıqlarına olan sürətlə artan tələbin arxasınca sürünür. Texnologiyaların sürətli inkişafı ilə tələbələrin və müəllimlərin bu texnologiyadan istifadəyə hazırlığı arasında ciddi fərq qalmaqdadır. Təhsilin bütün pillələrini və əhalinin geniş təbəqələrini əhatə edən kompleks süni intellekt tədrisi sistemi hələ də formalaşdırılmayıb. Ali məktəblərdə süni intellektin əsasları bütün tələbələr üçün baza təhsil proqramına daxil edilməyib. Bununla yanaşı, universitetlərə süni intellekti digər ixtisas istiqamətləri ilə birləşdirən multidisiplinar kursların hazırlanması baş verməyib. Tədris prosesində xüsusilə müəllimlərin iş yükünü azaltmaq və fəaliyyətlərinin effektivliyini artırmaq üçün rəqəmsal alətlərdən istifadə hələ də məhduddur. Texnologiyaları ev tapşırıqlarının yoxlanılması, intellektual qiymətləndirmə, tələbələrin suallarının cavablandırılması və rəqəmsal mentorluğun təşkili üçün demək olar ki, tətbiq olunmur. Təəssüf deyil ki, bu dediklərimizin əsasında süni intellekt strategiyasında nəzərdə tutulmuş və görülməsi nəzərdə tutulan tədbirlərin, o cümlədən dövlət orqanlarının rəhbər heyəti üçün süni intellekt və data təliminin təşkili, süni intellekt üzrə kadr potensialının gücləndirilməsi, süni intellekt üzrə müvafiq təlimçilərin hazırlanması və s. bu kimi işlərin icrasında Azərbaycan ali təhsil müəssisələri əsas aktorlar kimi görünmür. Bu amil çox düşündürücüdür. Məncə, süni intellekt sahəsində universitetlər koalisiyasının yaradılmasına ehtiyac var. Eləcə də süni intellekt sahəsində irəli getmək üçün çevik və operativ qərarlar verilməsinin zəruriliyi alternativsizdir. Əsas məsələ süni intellekti təhsil prosesinə elə inteqrasiya etməkdir ki, o təhsil alanların kognitiv inkişafını gücləndirə bilsin. Söhbət sadəcə suallara cavab verən chatbotdan getmir. Təhsilə yanaşmanı kökündən dəyişməyin vaxtıdır. Süni intellekt analiz, müzakirə və geri bildirim üçün köməkçi alətə çevrilməlidir.
Kiçik dövlətlər üçün əsas məsələ kopyalamaq və ya öz modelini yaratmaq arasında seçim deyil. Ən effektiv strategiya ağıllı şəkildə öyrənmək və onu yerli reallığa uyğunlaşdırmaqdır. Kiçik dövlətlər adətən sıfırdan tam süni intellekt ekosistemi qurmaq üçün nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Çin, nə də Avropa İttifaqı ilə müqayisə edilə biləcək resurslara malik deyirlər və bu həqiqətdir. Lakin onların başqa üstünlükləri var. Yəni, kiçik dövlətlərin, o cümlədən də Azərbaycanın, bu ölkələrin, o cümlədən də Azərbaycanın üstünlüyü çeviklik, sürətli qərar vermə və təhsil sistemini daha operativ şəkildə islah etmək imkanıdır. Kiçik ölkələr üçün süni intellektlə bağlı bir neçə əsas götürülməlidir. Birincisi, texnologiyaları deyil, islahatların məntiqini öyrənmək daha faydalıdır. İkincisi, süni intellektli milli mədəniyyətə və təhsil proqramlarına uyğunlaşdırmaq lazımdır. Məhdud sayda düşünürük ki, 2-3 prioritet istiqaməti müəyyənləşdirmək lazımdır. Eləcə də ilk növbədə texnologiyaların özlərinə yox, müəllimlərə investisiya yatırtmaq lazımdır. Ana dilində öz məlumat bazalarını və təhsil kontentini yaratmaq isə qaçılmaz görünür. Xüsusilə vacib olan bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, süni intellekt dövründə əsas resurs, Cənab Prezidentin dediyi kimi, nə neftdir, nə də ərazi. Əsas resurs insan kapitalının keyfiyyətidir. Məhz burada kiçik dövlətlərin böyük üstünlüyü önə çıxır. Kiçik dövlətlərin tarixi fürsəti görünür. Belə ki, kiçik ölkə daha sürətlə universitetlər üçün süni intellekt köməkçiləri tətbiq edə bilər. Kiçik dövlətlər daha sürətlə təhsil xidmətlərini rəqəmsallaşdıra bilər. Kiçik dövlətlər vahid təhsil məlumat platformaları yarada bilər. Kiçik dövlətlər daha sürətlə fərdiləşdirilmiş təhsil tətbiq edə bilərlər və kiçik dövlətlər imtahanların hazırlanması və analizində süni intellektdən daha tez və daha sürətlə istifadə edə bilərlər. Buna görə də ən məntiqli formula kimi kiçik ölkələr üçün uyğun olan yanaşma, qlobal texnologiyaları öyrənmək və həmin texnologiyaları lokal problemlərin həllinə yönəltmək lazımdır. Azərbaycan üçün bu xüsusilə vacibdir. Ölkənin başqa dövlətlərin təhsil sistemini tam şəkildə kopyalamasına ehtiyac yoxdur. Daha vacib olan süni intellektin müəllimi əvəz etmədiyi, əksinə, milli insan potensialını gücləndirdiyi öz intellektual təhsil modelini formalaşdırmaqdır. Tam əminliklə demək istəyirəm ki, bu mümkündür və Azərbaycanda belə Azərbaycan üçün uyğun olan təhsil modelini qurmaq çox asanlıqla və çox qısa bir vaxt ərzində reallaşdırıla bilər. Yuxarıda dediklərimiz əsasında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində görülmüş işlər haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Biz hələ 10 il əvvəl 2016-cı ildə təhsilin rəqəmsallaşdırılmasını başladıq. Və bu işdə bizim yanımızda olan şirkət bizim yerli şirkətdir. Bu ultra şirkətidir və onunla bizim təhsilin rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı çıxdığımız yolda əldə etdiyimiz ən böyük uğur ondan ibarət oldu ki, bütün dünyada tətbiq edilən Blackboard, Moodle kimi platformalardan imtina etdik. Biz özümüzün öz platformamızı yaratdıq. Biz buna həm də LMS deyirik və onun da adı Edumandır. Təhsil prosesi bütövlükdə rəqəmsallaşıb, hazırda bizim Eduman platformasının yenidən qurulması, yenidən dizayn edilməsi üzərində işlərimiz davam edir və bu artıq platformada süni intellektin tətbiqi ilə bağlı dəyişikliklər ediləcək. Məlumat üçün qeyd edim ki, rəqəmsal təhsillə bağlı gördüyümüz işlər nəticəsində bugün UNEC-imizdə 20 terabayt data var və hazırda həmin o datanın təmizlənməsi üzərində planlarımızı reallaşdırmaq istəyirik ki, ondan sonra
növbəti süni intellektin tətbiqi ilə bağlı səmərəli addımlarımızı ataq. Elmi fəaliyyətin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində 2 ilə yaxındır ki, yenə də Orta Doğu Texniki Universitetlə birlikdə layihə icra edirik və 3 illik bir layihədir. Düşünürəm ki, layihənin sonunda tədris və elmin rəqəmsallaşdırılması bir prosesi bir-birini tamamlayaraq vahid bir sistem olacaq. Yekunda ən vacib bir məqamı da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, İsrailin texnologiya şirkətlərindən biri ilə artıq 1 ilə yaxındır başladığımız layihəyə əsasən, bu da 3 illik layihədir. Süni intellektin təhsilə inteqrasiyasına artıq start vermişik və sentyabr ayında ilk məhsulumuzu biz tətbiqinə başlayacağıq. Bizim pilot olaraq seçilmiş sayda tələbələr üçün asistent professor dediyimiz süni intellektli tutor tələbələrimizin yanında olacaq. 24 saat 7 gün ərzində proqramla nəzərdə tutulmuş mövzulara dair tələbələrin bütün suallarını həmin o süni intellektli professor asistenti cavablandıracaq. Hazırda sentyabr ayından tətbiqinə başlamaq istədiyimiz yeni bir layihə xarici dilin tədrisində süni intellektin tətbiqidir. Düşünürəm ki, İqtisad Universitetinin hədəflədiyi üstünlüklərdən biri kimi UNEC bütün məzunları minimum orta səviyyədə ingilis dili bilməlidir hədəfinə süni intellektin dəstəyi ilə nail olacaq. Mən çıxışımın sonunda bu konferansın ərsəyə gəlməsində əməyi olan hər bir kəsə, başda magistratura mərkəzinin direktoru Söhrab müəllim və onun komandasına dərin minnətdarlığımı bildirirəm və həm də etiraf edim ki, bizim bu konferansın vaxtının seçilməsi ilə bağlı planlamamızda özünüz də görürsünüz ki, qlobal VUF 13 ilə üst-üstə düşmə faktı var. Düşünürük ki, gələcəkdə bu planlaşdırmanın daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Konferansın işinə uğurlar arzu edirəm və bir daha hər birinizə diqqətinizə və dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirik, cənab rektor. Çox sağ olun. Rəqəmsallaşmadan danışırıqsa, həyatın hər sahəsində artıq sözün əvvəlinə xüsusi bir təyinat kimi artıq rəqəmsal sözünü istifadə edirik. Bu mənada artıq dövlətlərin müstəqilliyi də rəqəmsal müstəqillik mənasında bizim lüğətimizdə öz yerini alıb. Rəqəmsallaşma və texnoloji inkişaf istiqamətində həyata keçirilən strateji hər bir yanaşma dövlətin rəqəmsal müstəqilliyinin əsas təminatıdır. Bu qlobal çağırışlar fonunda bizə çox maraqlıdır ölkəmizdə rəqəmsal inkişafa baxış və bu sahənin inkişafı ilə bağlı hazırki iş prosesinin gedişatı odur ki, konferans iştirakçılarını salamlaması üçün bakalavr səviyyəsi üzrə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin, magistratura səviyyəsi üzrə Böyük Britaniyanın Glasgow Universitetinin və doktorantura səviyyəsi üzrə Avstraliyanın Digər Universitetinin məzunu olmuş Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini cənab Rəşad Həsənovu səhnəyə dəvət edirik. Hörmətli Ədalət müəllim, hörmətli dövlət rəsmiləri, tədqiqatçılar, xanımlar, cənablar, hər birinizi salamlayıram. Bugünkü konferansda iştirak dəvətə görə Ədalət müəllim sizə təşəkkür edirəm və keçmiş İqtisad Universitetinin məzunu kimi mənim üçün xüsusi şərəfdir ki, belə bir tədbirdə iştirak edeyim. Bugünkü tədbirin mövzusu, konferansın mövzusu süni intellekt və kiçik dövlətlərin strateji seçimləri çox aktual bir mövzudur və bugün əsas aktuallıq ondan ibarətdir ki, süni intellekt yalnız texnoloji həll kimi deyil, həmçinin dövlətlərdə iqtisadi rəqabətliyin əsas driverlərindən biri kimi, həmçinin səmərəli dövlət idarəçiliyinin təminatçısı kimi və insan kapitalı və milli təhlükəsizliyə bağlı birbaşa strateji seçimdir. Bu kontekstdə Ədalət müəllimin də qeyd etdiyi kimi, böyük dövlətlər
tərəfindən aparılan böyük işlər var, hansı ki, onlarla rəqabət aparmaq yəqin ki, kiçik dövlətlər üçün çox çətin olar. Ancaq bu o deməkdirmi ki, dövlətlər, bu kiçik dövlətlər sadəcə yeni yaranan texnologiyaların istehlakçısı qismində çıxış eləyib və özləri bu rəqabət mühitində heç bir məhsul ortaya qoymamalıdır. Yəqin ki, bu belə deyil və mən bu fikrimi əsaslandırmaq üçün bu AI stack deyilən və süni intellektin 4 fərqli qatını əhatə eləyən bir yanaşma üzərindən fikrimi əsaslandırmaq istəyirəm. Deməli, AI stack biz belə baxsaq, süni intellekt məhsulların yaranmasının 4 mərhələsi üzrə bölsək, ilk növbədə bunun üçün vacib olan infrastruktur elementi var. İnfrastruktur dedikdə bu yüksək hesablama güclərini yaradan çiplər, data mərkəzləri və s. nəzərdə tutulur və təbii ki, bu öz-özlüyündə bunu bugün dünyada eləyə bilən yalnız barmaqla sayıla biləcək qədər ölkələr var. Təbii ki, təchizat zəncirinin müxtəlif yerlərində özünə yer tutmuş Tayvan kimi kiçik ölkələr də var. Ancaq bütövlükdə bu tip məsələlər, infrastruktur məsələləri 100 milyardlarla vəsait, böyük texnoloji know-how tələb eləyir. Ona görə də yəqin ki, o stackin, o dediyimiz o süni intellekt piroqunun ən alt qatında rəqabət aparmaq biraz çətin məsələdir. İkinci mərhələ onun üzərində qurulan, infrastruktur üzərində qurulan böyük modellərə bağlıdır, həmçinin böyük dil modelləri ilə bağlıdır və burada da hesablamalar və araşdırmalar onu göstərir ki, bu tip məsələləri də rəqabət aparmaq üçün çox böyük külli miqdarda vəsait xərcləmək lazımdır. Məsələn, Stanford Universitetinin apardığı araşdırma göstərir ki, 2024-cü ildə hər hansı bir böyük modeli təlimləndirmək üçün, treyn etmək üçün 70-200 milyon dollar civarında vəsait tələb olunurdu və bu getdikcə növbəti illərdə bu vəsaitin, tələb olunan vəsaitin həcmi daha da böyüyəcək. Və bu kontekstdə də yenə baxsaq, ikinci qat üzrə də kiçik dövlətlərin rəqabət aparmağı çox çətin, müşkül bir məsələyə bənzəyir. Çünki vəsaitlə yanaşı, bir daha qeyd etdiyim kimi, böyük kütlədə data analistləri, süni intellekt mühəndisləri və bu kimi insan kapitalı tələb olunur. Üçüncü və dördüncü mərhələsi isə qatı bu AI stackdə bizdə tətbiq, süni intellekt tətbiqlərinin dövlətlərdə olması və həmçinin dördüncü mərhələdə geniş miqyasda adaptasiyası ilə bağlıdır, yayılması və təşviqi ilə bağlıdır ki, hesab edirik ki, biz burada Azərbaycan da daxil olmaqla kiçik dövlətlərin müəyyən müqayisəli üstünlükləri var. Hörmətli İdarəetmə müəllim artıq o məsələyə toxundu. Dövlətlərdə, kiçik dövlətlərdə xüsusən də siyasətin ərsəyə gətirilməsində çeviklik və dövlət qurumlarının, parlamentin, akademik təsisatların və həmçinin özəl sektorun bir yerə gətirilməsi çox daha sürətlə və çevik şəkildə baş verir. Və biz bilirik ki, bir neçə dəfə biz qarşı tərəflərlə, böyük texnoloji şirkətlərlə də əməkdaşlıq çərçivəsində həmin Nvidia'sı olsun, Meta, Google və digər şirkətlərlə biz həmişə danışanda dialoqda məlum olan faktorlardan biri olur ki, onlar hansısa bir siyasəti, hansısa bir məhsulu ərsəyə gətirmək üçün bəzi hallarda çox ciddi, deməli, bu tənzimləmə çərçivəsində çox ciddi çətinliklərlə üzləşirlər və proseslər bəzən aylar, illər çəkir. Və hesab edirik ki, Azərbaycan kimi dövlətlərdə bu məsələ bizim müqayisəli üstünlüyümüzdür və biz bu müqayisəli üstünlükdə bizim dövlət tərəfindən aparılan süni intellekt strategiyasında, süni intellekt siyasətində öz əksini tapmışdır. Əslində, bu qeyd etdiyim məsələ rəqəmlə baxdıqda da özünü əks elətdirir. Oxford Insights, belə bir deməli AI Readiness Index var, süni intellekt hazırlıq indeksi və o indeks üzrə daim top 10-da olan ölkələr siyahısına baxsaq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Sinqapur, Estoniya kimi kiçik dövlətlər yer alır və belə qeyd etmək də yerinə düşər ki, Azərbaycan 2025-ci ildə bu siyahı üzrə 41 pillə irəliləyərək 70-ci yerdə qərarlaşmışdır. Hesab edirəm ki, bu da bu dövlətin son illərdə bu sahəyə ayırdığı diqqətin və görülmüş işlərin birbaşa nəticəsidir. Və biz bugün baxsaq ki, nədir burada bizim müqayisəli üstünlüyümüz və dövlət bu üstünlüklərdən istifadə edərək bugünə qədər nə işlər görüb və növbəti addımlarda nə edəcək? Mən 3 istiqamət üzrə məsələləri vurğulamaq istəyirəm. İnstitutlar, infrastruktur və insan kapitalı. Birinci istiqamət üzrə baxsaq, institutlar üzrə baxsaq, Azərbaycanda süni intellekt strategiyası qəbul olunmuşdur. O cümlədən bu ilin əvvəlində Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycanda rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair fəaliyyət planı təsdiq edilmişdir və bu fəaliyyət planının 4 əsas istiqamətlərindən biri də süni intellektə həsr olunmuşdur və orada kifayət qədər böyük təşəbbüslər var süni intellekt üzərindən və onlar haqqında qısa olaraq məlumat verəcəm.
İkinci istiqamət infrastrukturla bağlıdır. İnfrastrukturu bildiyiniz kimi Azərbaycanda çox qısa müddət ərzində ölkə üzrə fiber optik internet tam şəkildə təmin edilmişdir və buna nail olmuş Azərbaycan dünyada az saylı ölkələrdən biridir və qeyd edeyim ki, bu həqiqətən də çox benchmarklar üzrə baxsaq da çox qısa bir müddətdə mümkün olmuşdur. Mən bunu nəyə görə vurğulayıram? Təbii ki, süni intellekt olması üçün ilk növbədə ölkədə bağlantılar olmalıdır, güclü və həmçinin kifayət qədər yaxşı infrastruktur olmalıdır ki, bu süni intellekt həllərini tətbiq edə bilək. Bununla yanaşı bizdə dövlət tərəfindən super kompüter mərkəzlərinə investisiya qoyulubdur. Artıq yüksək səviyyəli hesablama gücünə malik olan qabaqcıl Nvidia çipləri ölkəmizdə var və bu infrastrukturun genişləndirilməsi üçün də böyük işlər görülür. Hesab edirik ki, bu da dövlətin qarşıya qoyduğu, yəni bu istiqamətdə əsas prioritetlərdən biridir, infrastrukturun təmin edilməsi. Üçüncü məsələ insan kapitalı. Bu sahədə də istər Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, istər Elm Təhsil Nazirliyi və digər nazirliklər kifayət qədər böyük işlər görüblər və prioritetləşdirilmiş məsələlərdən biridir. Mən sadəcə son bizim nazirliyin perimetrində görülmüş son bir ildə, 2 ildə bəzi layihələr haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Bizim deməli, Süni İntellekt Akademiyası yaradılmışdır və Süni İntellekt Akademiyası çərçivəsində Stanford Universitetindən, MIT-dən və digər universitetlərdən professorların tədrisə cəlb olunması ilə deməli, təlimlər verilir. Eyni zamanda bu yaxınlarda Elm və Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi 300-dən çox tələbənin bəhrələndiyi 3 ayrı-ayrı upskilling proqramlarının həyata keçirilmişdir. Və yenə də hesab edirəm ki, burada hansısa bacarıqlı kadrların bilik və bacarıqlarının artırılması, yəni upskillingle yanaşı, həmçinin əhalinin kütləvi surətdə bu tip təlimlərə, kiber təhlükəsizlik, süni intellekt təlimlərə cəlb olunması da mühüm əhəmiyyət daşıyır ki, bu da özünü Cənab Prezident tərəfindən təsdiqlənmiş fəaliyyət planında bu təşəbbüs özünü əks elətdirir. Qısa olaraq qarşıda duran bu dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşması ilə bağlı da bəzi məsələlərə diqqət ayırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bugün bir çox dövlət xidmətləri və sənədlər MyGov üzərindən deməli, təqdim edilir və bu xidmətlərin MyGov-da daha da çoxalması, həmçinin dövlət tərəfindən vətəndaşlara və bizneslərə göstərilən xidmətlərin proaktiv şəkildə təqdim edilməsi üçün ciddi işlərə başlanılmışdır və artıq həmçinin süni intellekt həllərinin də MyGov və digər dövlət xidmətlərində tətbiqini nəzərdə tutan ilkin addımlar atılmışdır və hesab edirik ki, yaxın zamanlarda biz vətəndaşlar bunun ilkin nəticələrini də görəcəklər. Sonda mən bir daha bu 4 mərhələli, 4 pilləli bu çərçivəyə haqqında, nəzəri çərçivə haqqında qayıdaraq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, hesab edirik ki, Azərbaycan burada digər kiçik dövlətlər kimi müqayisəli üstünlüyə malikdir və bu müqayisəli üstünlük düzgün siyasət və düzgün resurslarla təmin edildikdə bu qlobal AI yarışmasında da bizim ölkəmizin kifayət qədər qabaqcıl yer tutmağına kömək edəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. So, ladies and gentlemen, dear friends, as we know, artificial intelligence is our new reality. So, AI encompasses not only technological and economic dimensions, but also profound legal and ethical challenges. Joining us online is a renowned expert who has served as an international law consultant for the United Nations and other various prestigious global organizations. So, it's an absolute honor to have him with us. Please welcome Professor of International Law at Johns Hopkins University in the United States of America and Nanjing University in China, with a big round of applause. On now? Yeah. I really welcome this opportunity to talk to you, and I'll tell you a little bit about my background. I've been involved with AI since the beginning. I'm very old. I've been involved in the 1970s when it started and have followed AI through its ups and downs and so on. And so I teach AI, but I am a philosopher and I'm a lawyer. And as a philosopher, I like to provoke people and to ask some kind of critical questions. And so I've entitled my talk, AI
cautionary notes, and notice the subtitle, Global Mid-Level States. I chose that term mid-level states because I wasn't sure what a small state was. And I have looked over the literature and the various kinds of definitions, and I think maybe mid-level is a better way to describe, but I don't want to get hung up in those kinds of definitions. I'll be rather brief, and I hope organized here. There's 3 questions that I will ask. Can these mid-states, if you rather, small states, successfully use AI strategically? The second is, can mid-states avoid big AI? And the fourth is, where do climate change and other global harms fit in? The first question I'm going to show, can mid-states successfully use AI strategically, is yes, but also it runs into the second question, because I'm claiming that the mid-states cannot avoid big AI, and that creates problems. And I also want to push the discussion into the future more to think about what kind of world we're making these decisions for. And I happen to be writing a book called Ranking Global Harms, Giving Climate Change Priority. So I'm very concerned with climate change, and I hope to make some remarks that will help us all think about those bigger issues and its connection with AI. So what's going on now, from what I can tell, is there's a great deal of discussion about strategic AI. And can mid-level or whatever other than the big states take some strategic advantage in developing AI? And you hear these various terms. One of my favorite is digital sovereignty. Digital sovereignty. That is, a state can obtain sovereignty, that is its own control over AI. It can, with LLMs, large language models, by making those large language models local, it can work towards digital sovereignty. Another very common move in this is that there can be regional cooperation between various states, and they can establish their own regional cloud, and that can have some kind of degree of autonomy or independence. And the last one is that there can be data sovereignty. That is, countries can have ownership, control, etc. over their own data. For example, by moving data centers to various countries. The idea is once you do that, then you can gain some kind of sovereignty from the big ones, what I call the big AI. I think we should be very skeptical about this movement towards AI sovereignty. And you just have to look at various case studies to see that countries that have made attempts at this have largely failed to break the ties with big I, to break the ties with Microsoft, Amazon, and other big AI companies. Estonia is a very interesting case. It's very advanced in AI. It has made some major headway in attaining some kind of independence, doing its own kind of data centers and so on and so forth, as has the EU, Australia, and even India. And if you look, I won't go through these case studies in any detail, but if you look at them somewhat skeptically,
and look at what's going on. In many cases, they are able to have data centers in their own countries and have the data then in a specific place that they can control. However, there is the next problem, that is how to extract the data, how to process the data, and I'm afraid most of them fall into the claws of big AI and cannot do without big AI. A very interesting regional one is the Gulf states and their attempt at the Gulf Cooperation Council as an attempt to have a regional autonomy over AI and their own data centers, etc. I think with each of these cases, and you will find that unfortunately, they have all failed in their attempt to divorce themselves from big AI. In some sense, big AI cast too far and too tight of a net around states and all of this. And there's an interesting phrase that you will find in the critical literature, and that is AI colonialism. That this is sort of a digital version of a state form of colonialism. So I think there's a mirage, this is the title of one critical article about technology and AI development in Southeast Asia. It's a mirage of tech sovereignty. That is, it's an illusion that somehow these countries are becoming independent, because they end up being entirely dependent on big AI to process and extract and how to put value on the information. As the cases in a number of Southeast Asian countries, such as Malaysia and others, show. So where does this leave us? Well, I think it leaves us in a position to ask some very fundamental, radical questions. And one of those, I just suggest this kind of framing and thinking, that is coming off the grid, that is decoupling in some way, not just going on with inertia and taking the latest AI development and trying to apply it. And I just want to give some examples that you may or may not have heard of. There's a movement across the globe to do educational sovereignty. And that is to decouple education, not to have more AI in the schools, but to have less AI in the schools. We're facing a serious, serious problem with our youth and their literal addiction to phones and to computers. This addiction is very serious, and it's not something to laugh about. It is even changing the physical structure of people. A physician friend of mine has pointed out that there are bone spurs in the necks of young people growing out of their necks because they constantly put their necks down to their chins down to their chest, looking at their computers. To say nothing of mental problems going on with this. So I think coming off the grid is actually a good thing. And I think climate change will change the analysis. And we should look to other countries that we wouldn't suspect as models of this use of AI and also of decoupling. Let me give you an example of a use of AI, and that is, I meant to put this on one of the slides, but I didn't, and that is
of all countries to use as a model, and I guess it counts as a small, or what I'm calling a mid-level country, and that is Bangladesh. Bangladesh has adopted a very incredible disaster warning system, especially for tsunamis. And it's been very, very successful in implementing this in various ways and actually saving thousands of lives from flooding, which Bangladesh gets an awful lot of. And it has, and this comes as a surprise, it has even sold or outsourced its various kinds of AI use of this to countries like Germany, which have not been so successful in predicting flooding disasters. So I think climate change will change the analysis of our thinking about AI. That is, we should not get so caught up in AI that we ignore what is going on around us, that is the environmental degradation and the climate change kinds of problems. And what makes climate change difficult and unique is that we have normally thought of violence in a dramatic way, such as a genocide occurring or such as a war or the like. There's a very interesting concept that is being used to discuss climate change and to make us deal with it more, and that is the concept of slow violence. Climate change slowly eats away. It's not dramatic. It has its dramatic moments and things, but it's very, very slow in doing that. So I think climate change, if we employ AI with respect to serious problems, I mean, I think AI can be used in various public ways. It can be used as, let me go to, I'll jump to actually my first slide that I ignored and forgot. That is, AI can be used to solve some problems with bureaucracy. I don't think there's any excuse having AI now for anybody waiting in line for anything, okay? AI ought to be able to help us. AI should be able to help us in public service. And here is a surprising one, and we should look for these surprises with AI. This is the good kind of applications of it. Healthcare delivery. There is now good evidence that one of the major functions of doctors, that is patient intake, and doctors being the first ones who query patients and find out what's wrong with them, there's very, very strong evidence that AI is actually much better than doctors in these matters. But I think that, go to my last thing here again, that this whole debate should really get us thinking about very fundamental problems. And I think countries like Bhutan actually raise this and sort of put it in front of our face that we don't think enough about. Whenever we measure things in terms of gross national product, it is literally gross to do that, because there's very little senses of gross national product that don't take and rape and destroy the environment, and that we should be talking more about gross national happiness. So not using AI to do things always in some fashion and do it faster and the like, but
to actually improve our lives entirely. So if I look at those three questions that I started with, can mid-states successfully use AI strategically? Of course. But the key here is, can they successfully, that is, use AI strategically? And I think we should be skeptical of the use of AI strategically, because it's very difficult to see how mid-states or small states can avoid big AI, and that we should turn our attention more to the problems that are facing us very immediately. The problem is not robots. The problem is the heat waves. The problem is the global warming and other kinds of things. And that's what we should be addressing. And this AI inertia may distract us from that important point. So I've tried to just raise some critical questions that have perhaps make you think a little more about this, and maybe you've already thought about this. But I think we need to have very serious discussions about the real foundations of what we're doing with AI and why. So I thank you very, very much for your attention and for listening to me. And I hope I have provoked you into thinking a little differently about AI and to raise different questions. So thank you very much. That is the end of my presentation. Thank you so much, Professor. We highly appreciate for your insightful remarks, and thank you so much sharing your global expertise with us. Biz devam edirik, hörmətli qonaqlar, dəyərli elm adamları. Əgər süni intellekt sistemlərinin fəaliyyəti və qərar qəbul etmə mexanizmindən danışırıqsa, biz mütləq nəhəng məlumat bazalarının və paylanmış sistemlərin idarə olunmasına da toxunmalıyıq. Və təsadüfi deyil ki, konfransımız bu sahənin tanınmış simalarından birini də qonaq qismində qəbul edir. Vaxt itirmədən məlumat idarə edilməsi sahəsində dünya şöhrətli alim, Waterloo Universitetinin professoru Tamer Özsunun konferansımızda ünvanladığı xüsusi video müraciəti diqqətinizə təqdim edirik. Özü Kanada saatı ilə bizim konferansımıza video konferans şəklində qoşula bilməsə də, çünki orada təqribi gecə saat 3-dür. Amma biz onun video çarxını sizinlə birlikdə izləyirik. Təşəkkürlər. Good afternoon. I would like to thank the organizers for the invitation to speak to you today. It's a privilege to open this discussion. The theme you have chosen is timely, and I will argue more interesting than the usual framings of it suggest. My aim in the next 15 minutes is to offer a structuring lens to clarify where in the AI landscape the strategic choices for small states actually live. Given the broadness of the topic, I will certainly focus on one corner of it, which is foundation models and LLMs. So first, a few words about me. I'm a university professor at the University of Waterloo. My research is on data science, focusing more on data engineering problems. And I'm a co-director of the math, data science, and AI program here. I was educated in Turkey and US for my university degrees. I am really a technologist, not a policy maker, but I have an interest in policy, as my fellowship in Balsillie School of International Affairs suggests. So before I begin, let me state the argument of the talk in 2 sentences. So you know what I'm going to talk about. The first sentence is framing the question. For small states, AI strategy is not a question of whether to build at the frontier. That frontier is close to us on coast grounds. I will show you the numbers in a few minutes. The real strategic question is where in the AI stack to locate our efforts, and because the stack has many layers, and those layers have different economics. The second sentence is the answer to the talk will defend. Small states cannot
build foundation models, or more precisely, they cannot realistically compete in frontier model training. They can, however, build everything that determines whether AI actually produces value on top of these models. And I will argue that that is a more interesting and more consequential place to invest strategic attention, and public discussion usually allows. The rest of the talk is an unpacking of these two claims. First, most public discussion of AI and small states poses the question as binary. On the one side, it suggests become a consumer, buy capability from mostly American and Chinese firms and integrate it into your economy. On the other side, build sovereignty, train your own foundation models, run your own clouds, control your own stake. The first feels like surrender. The second feels, for most small states, financially impossible. I want to argue that this framing is the source of much of the confusion in current debates. It treats AI as a monolithic thing that one either owns or does not. But AI is not monolithic. It's a layered system, and each layer has its own economics, its concentration, and its own opportunities. The strategic question, and this is the thesis of my talk, is not whether to participate, but where in the stack to locate one's effort. Small states that locate this correctly can be remarkably effective. States that locate it incorrectly often end up neither sovereignty nor capability, only expensive prestige projects. So let me start by being concrete about the stack. So here is the stack and simplified to 4 layers. At the bottom is compute and chips, the physical substrate, chips, data centers, energy. This is where this is the layer where AI meets industrial policy. Above that are the foundation models, the large pre-trained systems, the general purpose systems that now anchor AI ecosystem. These are trained at enormous cost on enormous data sets and serve as general purpose substrates for many downstream applications. Above that is the adaptation layer. This is where one takes a foundation model and makes it useful for a specific purpose. Fine-tunes it on a domain, builds retrieval augmented systems that grounded in local data, or builds vertical capabilities around it. At the top are applications and data. These are the user-facing systems and the data practices that determine whether AI creates value safely and locally. The crucial point in our discussion is this. Each of these layers has very different economics, as I'll show you in a minute. The cost of participation, the concentration of producers, and the barriers to entry differ by orders of magnitude. Treating AI as if it were one market is what produces the false binary I talked about. These numbers are approximate, but give you an idea, and the orders of magnitude pattern is what really matters. So leading-edge semiconductor fabrication, the cost to enter is about 10 billion to 20 billion. And there are very few manufacturers, foundries in the world that can produce chips of the most advanced type. This layer is closed effectively to any small state on cost grounds alone. It's in fact closed to most large states. Frontier foundation model training is also difficult. A single training run for state-of-the-art model now costs $100 million to $1 billion, and there are claims that that number is roughly doubling each year. There are perhaps 10 organizations worldwide training at this frontier. So this layer is also effectively close to small states. But notice what happens as we move up. Adaptation, which is fine-tuning retrieval vertical model, costs are on the orders of magnitude lower, and the number of active builders is in the thousands. Applications costs are lower still, and it's effectively unbounded for global producers. This is where the strategic geography lives. The frontier model layer is not where small states have agency. The layers above it are where they have agency, and these are not trivial layers.
For those of you working in industrial organization, the same picture is perhaps more usefully drawn in terms of returns to scale. The chip and foundation model layers exhibit strongly increasing returns. Fixed costs are enormous, tens of billions for leading edge fabrication, hundreds of millions for frontier data run. These are markets in which scale compounds advantage and late entrants struggle to catch up. The adaptation and application layers look quite different. Entry costs are lower, specialization matters more, and new entrants can still compete. The strategic implication is straightforward. Where returns to scale are strongly increasing, small states should be cautious about trying to enter as producers. Where returns to scale are bounded, the playing field is more level, and specialization, regulatory environment, and data quality become the decisive variables. This is the layer where small state strategy has real traction, then sovereign compute. The second symmetry is policy. Small states can move faster than large ones. And in a field where regulatory uncertainty is itself a major cost, this matters more than it might appear. Again, there are examples from Singapore, UAE, and Estonia where they've actually taken a lead quite early to establish the appropriate regulatory frameworks. The broader point is that regulatory clarity is itself a competitive asset. Firms deciding where to deploy AI capability, where to locate the data centers, where to test autonomous systems, and where to run pilots, they prefer jurisdictions where the rules are clear, even if the rules are demanding. They prefer them to jurisdictions where the rules are unclear. And small states can produce that clarity faster. Finally, the third asymmetry is specialization. A small state cannot be globally competitive in everything, but it can be globally leading in something. The question is not whether to do AI. That framing, again, invites the false binary, but what vertical to lead in. Again, there are examples from Finland, Switzerland, and Singapore that speaks to this issue. And the strategies that these countries have employed are not invented from scratch. They are not national strength. They are, however, national strengths extended through AI. Each of these choices reflect existing comparative advantage, what the country was already good at, augmented by AI. None of them tried to build general purpose foundation model. All of them taken seriously in their chosen vertical. So they are important players in the verticals that they have chosen. For any small state then, the most consequential question may simply be, what is our vertical? Where does our existing advantage compound when we add AI to it? Pulling dependency that often goes unnoticed until it becomes politically inconvenient. The architectural choices made at the application layer determine whether this happens. So implications for smaller states. Let me pull these threads together into 4 practical implications for any small state thinking about AI strategy. First, infrastructure beats headlines. The most valuable investments are usually the unglamorous ones. Interoperability standards, a coherent national data architecture, the kind of plumbing that makes every later AI deployment more effective. Second, regulatory clarity is itself a competitive asset. Small states can produce clarity that, faster than large ones, and they should treat that capacity as the strategic resource it is. Third, the talent question. Training is the easier part. Retention is the structural challenge, and it's often what determines whether strategy compounds or dissipates. Fourth, identify your coordinator role. Every small state has some combination of geographic, institutional, or sectoral positions that confers convening or coordinating advantage in a regional or global system, and AI compounds that advantage when it's added on top of existing strength. Let me close on the example closest to home for this conference. The middle corridor
is not a foundation model project, it's infrastructure, physical, digital, and institutional. In a part of the world where geography itself confers strategic advantage. What AI changes is not whether the corridor matters, but how much value can be extracted from the advantage that already exists. Customs automation reduces friction, predictive logistics reduces dwell times. At the Caspian crossing, digital twins enable coordination across jurisdictions that have different regulatory schemes. And for this is the corridor posture made concrete, and it's the data architecture argument made geographic. And it is, I would suggest, where a national AI strategy in this region most usefully lives, not because frontier model research is uninteresting, but because this is where AI compounds an advantage that is real. The general principle is the one I would like you to leave with. Every small state should ask where in its own economic geography AI compounds the existing advantage. This is where the strategy belongs. Thank you for listening. Bizimlə birlikdə olmasa da biz öz təşəkkürlərimizi buradan ona çatdırırıq. So now we continue, dear participants. As our rector also mentioned that the approach to the education systems has already changed. So the truth that we need to accept is digital transformation and technological advancement are reshaping the future of education. So to share valuable insight on this subject and speak about the prospects of AI integration in education, I would like to give the floor to our next speaker. So please welcome, with a big round of applause, Associate Professor of Southeast University of China and Head of the Azerbaijan Research Center, Dr. Faik Agabaliyev. Please welcome. Thank you very much, all, and I really appreciate to join here via online, and I'd like to also express my gratitude to previous speakers that they're highly shared their valuable values and an expression. I'll be very short, and I know due to time limitations. So I'm an ethnically Azerbaijani, and I used to live and work here in mainland China over 10 years. Based on my short empirical experience on education field, I'd like to tell education here in China has also transferred had enough transformation in its form. By talking about AI, I've asked a very simple question to my students that what is the future of education after 30 years later? And I divided the groups into multiple parts in the university level and primary school level consistently. And it was very, an outcome came out. Because China is one of the most it's a number 3 biggest country in the world by territory, and each provinces and each students from different provinces, they have a different type of economic social background, and their attitude to AI and the role of the AI in education was tremendously different. Let's give an example about Sichuan province, which is southwest part of the China. They have a relatively less GDP than east coast of the Chinese province, Jiangsu. And all the students' background about transformation of AI was quite optimistic, and quite optimistic in a way that they hope that AI could ease their life in order to be not to learn English or any other foreign languages, and then ease that examination to, and that's called so-called GAKA examination, entry examination to the university. But from another hand, same question I have asked that students came from Shanghai, Nanjing, and all these East Coast provinces. They were very anxious, and this anxiety have brought enough psychological depressions to the students. Those are from
east coast of the China, like Shanghai and Nanjing. They believe that AI actually making a problem for their future educational career. Particularly, they believe that after that they can't find a job. Those students who are studying education, medicine, as well as economics, they believe that they couldn't find an appropriate job for future because of the AI development of the AI. And currently here in China, the question is not about how AI will affect, it's about how AI, what type of disease, in psychological disease, AI will bring, and what type of opportunities AI will bring currently. And this all measurements actually let's say decide the role of development of AI in Chinese case. Well, I'm going to have a shortcut, and I'd like to say, for future seminars, let's say, I would be more than happy to share the experience in Chinese case by the provinces, because China is not only a country that in a vast majority of the people live and they have an equal opportunities for information technologies and advanced technologies. So I just only shared very general overview. I would be again more than happy to share at least good experiences in the different provinces and relatively backwarded experiences in remote areas in China, like, because we should not really compare the country by its only the name, particularly because I used to work at Sichuan province, Yunnan, and then currently in Jiangsu, and all these provinces, they're tremendously different population, tremendously different ethnic and economic background. So by using this opportunity, I'd like to thanks to all participants as well as organizers having me, and in fact I was really enjoyed a lot by joining this conference. Good luck to all, and thank you so much for your organizing this event. Biz də buradan öz növbəmizdə təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Hörmətli qonaqlar, İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Tədqiqatçıların Beynəlxalq Elmi Konfransı artıq 4-cü ildir ki, bu möhtəşəm məkanda Heydər Əliyev mərkəzində keçirilir və bu illər ərzində biz hər zaman Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyini hiss etmişik. Fürsətdən istifadə edib onlara öz təşəkkürümüzü bildiririk və həmin birliyin şöbə müdürü Adilə xanım Əliyevanı çıxış üçün səhnəyə dəvət edirik. Hörmətli rəsmilər, hörmətli konferans iştirakçıları, xanımlar və cənablar, sizi hər il ənənəvi olaraq keçirilən İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Tədqiqatçıların Beynəlxalq Elmi Konfransında Regional İnkişaf İctimai Birliyi adından salamlayıram. Regional İnkişaf İctimai Birliyi öz fəaliyyətində elm və təhsil sahəsində həyata keçirilən layihə və təşəbbüslərə xüsusi önəm verir. Regionlarda təhsilə marağın artırılması, vətəndaşların mövcud təhsil imkanları barədə məlumatlandırılması və təhsilin davamlı inkişafının təşviqi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu istiqamətdə həyata keçirilən fəaliyyətlər dövlətimizin elm və təhsil siyasətinin reallaşdırılmasına və ölkəmizdə təhsilin inkişafına dəstək məqsədi daşıyır. İcra olunan layihələr sırasında inklüziv təhsilin inkişafına dəstək, təhsil avtobusu, oxu günü, məktəblərdə yaşıl könüllülük təşəbbüsləri, valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün peşə hazırlıqları kursları və Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində təşkil olunan yay düşərgəsi də aiddir. Bununla yanaşı, tələbə kreditləri üzrə maarifləndirmə tədbirləri, beynəlxalq elmi və təhsil konferansları, Azlink, Azərbaycan dili və müasir dilçilik, problemlər, perspektivlər və çağırışlar adlı
adlı Beynəlxalq Elmi Konfransı, eləcə də gənclərin inkişafına yönəlmiş müxtəlif layihələr uğurla həyata keçirilmişdir. Bu təşəbbüslər regionlarda təhsilin əlçatanlığının artırılmasına, gənclərin bilik və bacarıqlarının inkişafına, inklüziv və dayanıqlı cəmiyyətin formalaşmasına xidmət etmişdir. Regional İnkişaf İctimai Birliyi fəaliyyəti istiqamətlərində informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sayəsində həyata keçirilən layihələr mühüm yer tutur. Bu təşəbbüslərin əsas məqsədi regionlarda rəqəmsal savadlığın yüksəldilməsi, gənclərin innovasiya və texnologiyalara marağının artırılması, startup ekosisteminin inkişafına dəstək göstərilməsi və müasir rəqəmsal bacarıqların təşviqidir. Bu çərçivədə startup və innovasiya proqramları, hakatonlar, elektron hökumət və rəqəmsal xidmətlər üzrə təlimlər, kibertəhlükəsizlik mövzusunda maarifləndirici layihələr, eləcə də uşaqların rəqəmsal mühitdə təhlükəsizliyinə dair təşəbbüslər həyata keçirilmişdir. Müasir dövrdə süni intellekt texnologiyaların sürətli inkişafı müxtəlif sahələrdə rəqəmsal transformasiyanı sürətləndirməklə yanaşı, yeni bilik və bacarıqların formalaşdırılmasını da zəruri edir. Bu baxımdan vətəndaşların süni intellekt, rəqəmsal innovasiyalar və müasir texnologiyalar üzrə biliklərinin artırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən bu istiqamətdə mütəmadi olaraq müxtəlif təşəbbüslər həyata keçirilmiş və gələcəkdə də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu çərçivədə gələcəyə rəqəmsal addım layihəsi və rəqəmsal məktəb platforması çərçivəsində region müəllimləri üçün süni intellekt, rəqəmsal təhsil alətləri və innovativ tədris metodları üzrə təlimlər təşkil edilmişdir. Hörmətli konfrans iştirakçıları, Azərbaycanın elm, təhsil və iqtisadi fikir tarixində xüsusi mövqeyə malik olan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti yalnız ali təhsil müəssisəsi deyil, eyni zamanda ölkəmizin iqtisadi intellektinin formalaşmasına, elmi analitik düşüncə mədəniyyətinin inkişafına və müasir idarəetmə yanaşmalarının təşəkkülünə mühüm rol oynayan aparıcı elm və təhsil mərkəzlərindən biridir. Universitetin illər ərzində formalaşdırdığı zəngin akademik mühit və elmi potensial ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına əhəmli töhfələr vermişdir. UNEC-in yetişdirdiyi ixtisaslı kadrlar bugün dövlət idarəetmə strukturlarında, özəl sektorda və beynəlxalq platformalarda ölkəmizi uğurla təmsil edərək milli inkişaf prosesinə töhfə verməkdədir. Universitetin fəaliyyəti boyunca keçdiyi inkişaf yolu Azərbaycan iqtisadi elminin tərəqqisinə, müasir yanaşmaların tətbiqinə və gənc nəslin yüksək səviyyədə formalaşmasına xidmət etmişdir. Mən özüm də öz növbəmdə qürurla qeyd etmək istəyərdim ki, zamanında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin həm tələbəsi olmuş, hal-hazırda da müəllimi olaraq fəaliyyət göstərirəm. Regional İnkişaf İctimai Birliyi olaraq bu nüfuzlu ali təhsil müəssisəsi ilə birgə əməkdaşlığa xüsusi önəm veririk. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində UNEC ilə birgə həyata keçirilən layihələr yalnız akademik biliklərin paylaşılmasında deyil, həm də innovativ yanaşmanın təşviqinə, gənclərin praktiki bacarıqlarının inkişafına və onların əmək bazarının daha da hazırlıqlı inkişafına xidmət edir. Hörmətli qonaqlar, inanırıq ki, konfrans çərçivəsində geniş müzakirələr keçiriləcək və səsləndiriləcək təkliflər ölkəmizin sosial, iqtisadi və ekoloji dayanıqlı inkişafına töhfə verəcəkdir. Tədbirin təşkilatçılığında dəstək göstərən hər kəsə təşəkkür edir, konfransın işində uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun. Fürsətdən istifadə edərək bugünkü konferansın ərsəyə gəlməsində əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edirik. Xüsusilə də baş sponsorumuz Paşa Holding şirkətlər qrupuna və sponsorumuz Akolink şirkətinə, eyni zamanda bizə həm akademik, həm də media tərəfdaşlarımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və hesab edirəm ki, əsas təşəkkür bugün vaxtını ayırıb bu tədbirə gələn siz dəyərli iştirakçılarımız üçündür. Odur ki, özünüz üçün bir gürültülü alqışlar səsləndirək.
Təşəkkürlər. İndi isə vaxt itirmədən Süni intellekt və rəqəmsal iqtisadiyyat Azərbaycan üçün inkişaf modelləri adlanan birinci panel müzakirəmizə başlamaq üçün panelin moderatoru, Akolink şirkətinin baş direktoru, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Orxan Mikayılı dəvət edirəm səhnəyə. Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin İcraçı direktorunun müavini Soltan Bayramovu və Qazi Universitetinin professoru Mehmet Akif Ocakı səhnəyə dəvət edirik. And additionally, we have three esteemed international experts Institute, Dr. Deborati Day Roy. Now, mən istəyirəm səhnəni, estafeti sizə ötürüm. Uğurlar arzuluruq və hesab edirəm ki, məncə həvəsləndirmək üçün bir gürültü alqış eşitmək olar. Konferans paneli. Teşekkürler. Teşekkürler. Sesimiz yayın keçdirir. Ladies and gentlemen, we'll go with this panel in English language as we have international experts in our panel. So good afternoon and welcome to our panel discussion on artificial intelligence and the digital economy, development models for Azerbaijan. My name is Orhan Mikhail. I'm running the environmental innovation company in Azerbaijan, as well as I'm the initiator and organizer of the Caspian Water Innovation Forum in Azerbaijan. It's a great pleasure for me and privilege to moderate this important conversation today. We are living through a transformative period in human history, a time in which artificial intelligence is no longer a future concept, but a present economic and technological and particularly for emerging and small states. The key question is no longer whether AI and digital transformation will shape their future, but rather how they position themselves in this transformation. What development models should countries adopt? How do we develop talent, create innovative ecosystems, implement responsible AI, and convert technological advancement into sustainable economic value? For Azerbaijan, especially timely to advance its digital economy agenda and explores new pathways for innovation, productivity, and diversification. Understanding the global experience and expert perspectives becomes essential. Today, we are honored to have an outstanding group of international experts joining us from different institutions and regions, bringing valuable insights on global digital competition, AI talent ecosystem and cognitive infrastructure, digital economy strategy and transformation, explainable and responsible artificial intelligence, and AI-driven innovation and manufacturing models. I'm confident that today's discussion will provide not only valuable perspectives, but also practical ideas and strategic reflection for relevant policymakers, academia, and leaders. Without further ado, let's begin our discussion. I would love to introduce our esteemed speakers one more time. So, Dr. Ots Felsbeck from Estonian government. He is a chief data officer in Estonian government, a key figure behind the digital transformation of one of the world's most technologically advanced societies. He leads the strategic coordination and development of Estonia's data and AI policies, focusing heavily in artificial intelligence, open data and citizen-centric governance. Under his leadership, Estonia pioneered Bureaucrat, a revolutionary AI-powered virtual assistant system that streamlines bureaucratic process across the public sector. He holds a PhD in informatics from the Umeå University in Sweden, where his research concentrates on the implementation of emerging technologies. Professor Dr. Mehmet Akif Ocak
is professor in the Department of Computer Instructional Technologies at Gazi University, Gazi Faculty of Education in Ankara. He earned his bachelor in mathematics from Ankara University and completed his master and PhD. Also covers organizational cybersecurity awareness and the implementation of flipped learning and in algorithms education. In the area of artificial intelligence and digital transformation, his expertise in developing human capital and educational technologies is highly relevant to building robust innovation ecosystems. Throughout his career, he has organized and led numerous national and international conferences, projects, and serves prominent editorial role in the Journal of Learning and Teaching in Digital Age. Dr. Diberati Deyroy is an associate professor in the Department of Electronics and Communication Engineering in the BP Podar Institute of Management and Technology in Kolkata, India. And
university and academia to be involved in that process and its collaboration. And once again, thanks to Mr. Edat Muradov and his team that have organized this essential organization. And thank you very much, Mr. Mehmet for Thank you, moderator. Presentation. I'd love to go for our next speaker, Mr. Sultan Bayramov, university and academia, to be involved in that process and its collaboration. And once again, thanks to Mr. Edat Muradov and his team that have organized this. The floor is yours. Thank you, Orhan Bey. Greetings to everyone. Special thanks to the organizers for inviting us to this event. Considering the time limitation, I'll try to be as concise as possible by primarily focus on the main messages of the Digital Economy Development Strategy of Azerbaijan, which was signed back on the 10th of December 2025 following the decree of the President. And as you mentioned, it covers the next 3 years from 2026 to 2029. So, in general, the Digital Economy Development Strategy of Azerbaijan aims to create a synergy between business, government, and society, and use that synergy to drive the technological transformation of the entire economy. We want digitalization to become a genuine driver of inclusive economic growth, not only for the technology sector, but for every entrepreneur, every small and medium enterprise, every farmer, every exporter. More productivity, lower costs, stronger competitiveness, and greater export potential. Concretely, this means supporting companies through their Industry 4.0 transition, stimulating the creation of new technology businesses, building data-driven decision-making and agile management capabilities across the economy. But here is what we truly believe. Technology on itself is an enabler, but not the answer, obviously. The real foundation of any digital economy is people. And this is where Azerbaijan is also making a bet on what we think will define the next decade of our country. For example, through our national program, National Capability Building Program with Coursera platform, within the last 1 year, over 70,000 Azerbaijanis have already been trained in AI, data science, and emerging technologies for totally free of charge. And this is not a pilot, this is a movement, and through our partnership with the World Economic Forum's Skills Accelerator platform, we are also aligning what people learn with what the economy actually needs. So demand and supply, bringing them together. Not generic digital literacy, but job-ready, industry-relevant skills for the age of artificial intelligence. Another strategically important initiative of the Digital Economy Development Strategy is a program called Industry 4.0 Transformation Program. It's the operational engine behind Azerbaijan's digital transformation agenda. This year, we have already involved 18 enterprises, 18 medium and large enterprises into this program, where the state budget covers all the bills. And under the program, we're working directly with the beneficiary companies, guiding them through technological transformation readiness assessments, identifying their specific gaps, and connecting them with the financial and technological support that they need to act on those gaps. On the financing side of this program, we've been actively working with Azerbaijan Business Development Fund to ensure that participating companies have access to preferential credit instruments. So in general, it covers the mindset change, support on identifying the gaps, building the roadmap based on those gaps, supporting them on the implementation, whether it's the financial support or the support through workshops, training programs, and boot camps. So the entrepreneurs, the participants of this program are left with no excuse but to carry on with the effective implementation, which is the main aim. And beyond individual companies, the program is designed to produce a systematic effect. As more businesses upgrade their technology, adopt data-driven management, and build digital capabilities, the competitiveness of entire sectors improves.
The anticipated impact is therefore three-dimensional. At the company level, it's about higher productivity and higher competitiveness. At the ecosystem level, it's more dynamic and innovation-ready business environment. And if we tackle it from the macroeconomic level, it's a measurable increase in the digital economy's contribution to the overall GDP of the country. So, just to conclude, it's not only about supporting the companies, but it's also about building the foundation for Azerbaijan's new economic chapter. Thank you very much. Thank you, Sultan Bayramov. We have lots of questions to address you, but excuse my curiosity, I just want to ask one question. Sure. Especially, I'm from the private sector, that's why. You and Mr. Rashad, I think the Deputy Minister, has mentioned that they have a strategy for the digital transformation. Have you any assessment or evaluation that the readiness of the private sector for this digital transformation in Azerbaijan or not? Absolutely. Actually, that's the fundamental aim of our Industry 4.0 readiness program, because we believe that we should not leave the companies alone on their digital transformation journey. As I mentioned before, some of them lack mindset, some of them are too busy with their daily operational work scope. Some of them lack financial affordability. So there could be many, many excuses. And we cannot just sit and watch them voluntarily dealing with those challenges. So what we do, we say that the assessment process with the involvement of local and international experts will be conducted for free of charge. So state budget pays the bill. So that increases their motivation because they have nothing to lose. All they have to do is to open the doors and transparently share all the data and information about the existing gaps and the challenges. It's like sharing your health problems with the doctor. If you're not sincere, then the doctor will not be able to come up with the correct receipt. If you are sincere, then the diagnosis will be correct as well. But the roadmap development is not the final aim. It's just a piece of paper on the table, unless it is effectively implemented. So what we do, we say that we are not leaving you alone after the roadmap stage either. We will be together with you throughout the implementation period as well. So those local and international experts which have been supporting the companies on the roadmap development, they are also supporting them on the implementation part. And our macro level KPI for this specific program is to achieve from 5 to 8% EBITDA increase 3 years after the implementation, full implementation of the roadmap. So that figures will let us know whether the program has been effective or not. Because the data never lies. Thank you, and we're looking forward for the results, actually. Thank you a lot. With no losing time, I will want to move forward with Dr. Musa Amir, and my excuses, I think I missed to introduce at the beginning. It's my fault. And please, the floor is yours with your comprehensive modeling for explainable and responsible artificial intelligence presentation. Thank you, please. I think your microphone is closed. So. Yeah, please. Good afternoon. Thank you for introduction. We had the experience of United States. Professor Simon talked about when the models are developed, we have everything, we have the advancement, what should we do? So his suggestion, one of the suggestions was that they may go locally or they go off the grid. So this was one of the solutions. Then we went to the solution of the Turkey, some advancement, and then the great suggestions and the strategy of Azerbaijan, where Sultan put the human in center. When we put human in center and we consider the social aspects of AI, we can solve many problems. From the scientific perspective, we work with Professor Shahbazova and Shahnaz Shahbazova, and we talk about this aspect that the development of the AI, it must be from the first step. We cannot go develop
And then after we think about the cybersecurity and the accountability, responsibility, and these aspects. We had a great experience of the Estonia. Dr. Westbeck mentioned the solution of the sandbags here, and it was very interesting. So from the scientific perspective and the experience I have in the development of AI system for the past decade, the only thing scientists considered in developing the models, it was accuracy and performance of the model. And this was the biggest mistake. We went through to develop the advancements, bring the best models for the highest performance. But scientists, they were never asked to develop responsible, accountable, sustainable, and a model which is human is in the center. As also Sultan mentioned, this human must be in the center. So this is the future, and we need to know and get experience from this. Any development, any AI system want to come to the power in any country, from the every step, from the every layer, we need to go a step by step, develop our cybersecurity, explainability, responsibility. These are the things they are talking about, advancements of the model. But when the human is in the center, it's not only explainability and responsibility, but many, many social aspects. It comes fairness, privacy, safety, robustness, security, reliability, human oversight, sustainability, data governance, traceability, value alignment, auditability, accountability, cybersecurity, zero trust, and its list goes on and on. I made a list of 30 social aspects we need to consider, and these aspects are endless. So we need to go step by step. We need to go layer by layer and develop our system. And this should be the strategy of any country. We cannot go develop the highest performance model, and then we face the problem, see the harmful effect of the AI, and then we will think about how we can deal with that. And we come with the idea, oh, now we can go off the grid, and this is a solution, but we don't want to go there. We want to build the systems step by step and layer by layer. Thank you. Thank you, Dr. Masavamir, for your valuable information. We'll address the questions later on for all speakers. That's why I want to move for next speaker, Dr. Debarati Deyroy. The topic of her will be AI-driven material discovery, opportunities for smart manufacturing and economic diversification. Please, and please, my small remark about the time limit, please stay in 7 minutes presentation. Thank you. Yeah, thank you. Thank you for nice introduction. And obviously, I think I'm audible to all of you. Please. Am I audible to all of you? Yeah, okay. So just thank you, organizer, for giving me such a nice platform to share my views on this particular fact. And I'm going to share my slides. So as it is already, I think, yeah. So actually, the thing is that my fellow speakers have already told so many things regarding this AI, its application, its
drawbacks, its goodness to the society, and how the governing sector will have the privilege, and what are the threats over there. So as a researcher, I am not going to give my views on how the government and our society perspective. Obviously, as a researcher, we should keep in mind that how the society will react. And as a researcher, I can firstly show the what are the aspects that we can emphasize, that we can show to our future generation. So for this aspect, I will like to say that it is always, as a researcher, we should have it is a material driven society. Means that we have in each and every times, from morning to the night, we are talking about several materials, smart materials and smart manufacturing. We should have the knowledge what else we can provide to our society, our next generation. So these all are the things that we can thought about. That introduction, the material discovery, that how we could have the materials, what are the aspects of them, why we should not go for the somehow the rare material, rare earth materials, or some other things, and how this AI can have its impact on this material discovery. Then the evolution of this AI in material science and the fundamentals of AI, obviously all related with the material discovery. Then the AI assisted computational techniques, how fast everyone are talking about AI should have this, AI can do these things, generative AI, predictive learning, everything. These terms are very common nowadays. But how we should, as a researcher, scientist, how we should implement those things in computational point of view. Then as my previous speaker already talked about smart manufacturing, industry 4.0. Though we are in the era of industry 5.0, but still, whether this industry 4.0 is completed or we will go to the industry 5.0 and so on. So that is very important. Economic diversification through these AI models and the material innovation are also important. Then it's very important that sustainability, the sustainability point of view, and the green manufacturing. Always, we don't need any more junk in any respect. So it is very important for the green manufacturing. Then I will talk about a little bit of interdisciplinary research opportunities for the students and the challenges and limitation. So what I can say as a point of view of the traditional material discovery process, that the conventional process, so long we have, this is a long research cycles, and we are having the huge junk. Each are the trial and error method, each and every experiment we have lots of junk. But for this reason, we are coming to this era of AI, that without using much more efficacy, we can go for the electronics points of view, that we can implement our research of AI, we can predict the model, we can predict the characteristics, even the materials. So in this way, we focuses on the energy sectors, aerospace, biomedical engineering, sustainable manufacturing, and so on. So these all are some of the works we have thought about, that why not the nanoscale? Because whenever the nano is not small, now small is a bigger one. So why should we not use nanoscale? Why should not we go for the molecular level and then implement and so on?
why not it is so? So first we have this type of models. We have generated this type of models, these predictive models we have generated, and we go on. Now these all are the models. I am not going. Excuse me, Dr. Deborah Tudero, we have only 2 minutes left, so if you conclude your presentation with a short. Yeah. Thank you. Sure. So these all are the AI techniques that generally we have. Machine learning, everyone talking about, neural networks, reinforcement learning, generative AI, evolutionary algorithms. So these are some of the prediction models that are data driven, that is mechanical, thermal, electronic, and chemical behavior. So these are the computational techniques, smart manufacturing, and obviously Industry 4.0. And these are some of the cases where we can apply our Industry 4.0. That is the smart sensor, flexible electronics, additive manufacturing, nanoelectronics, and smart coatings. So these all are the things, and this is the things by which we can motivate our students, that is the startup ecosystems, high-tech industries, semiconductor manufacturing, and renewable energy markets. So this is the sustainability and manufacturing, how we can implement those things, as we have said that green AI. So obviously we can nullify the junk and everything we have made green. So these all are the things. This is some of the areas where we can collaborate, where we can have the things that is for future generation emerging technologies. And these all are the challenges that probably we have in our future generations and limitations. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, esteemed speakers, dear audience, we have concluded our speakers' presentations. I'd love to address 2 questions, but with short answers, please. My own conclusion is that we have learned that AI and digital transformation will bring much more effectiveness and efficiency for both for government and both for private sector and academia. As a applier of those technologies in my company, I'm seeing that we have effectiveness, and Mr. Akif showed in his presentation that in farming you can reach 25% of more growth, and in construction of building you can save more than 40%. That's the real data that we need to focus on and try to get to this digital transformation. So I have 2 questions. Main question is that what's the risk for government and both for private sector in digital transformation age? So how do you see, and how we can make it more smooth and avoid the big challenges for the government and for the private sector? If we start with Mr. Akif Ocak and then, okay, Mr. Sultan Bayramov, please. Yeah, I'll try to answer it from the perspective of the government. I think from the government perspective, the main challenge or the opportunity is to find the right momentum to regulate the artificial intelligence. If you do it too early, then you basically kill the innovation. If you're too late with the regulation, then you have to be prepared to face the risks related to the unregulated AI, particularly related to the ethical issues and cybersecurity issues. So each country should determine and identify the right moment when it's the correct moment to start regulating the AI in order to benefit from it as an opportunity rather than facing it as a risk. Thank you. Thank you. Same answer, huh? Yeah, same answer. And my question also I want to address to Mr. Dr. Ott Felsberg, because Estonia has passed this road, and what challenges and risks they have faced, and how do they avoid these problems in this economical transformation? So one of the first issues that I saw working with the government organizations and similar in the private sector was scope creep.
So my recommendation is to take very practical, concrete initiatives in mind. Think through. So an average cost for a kind of a machine learning project was around 60,000 euros. The LLM-based initiatives, they are around 10 to 15,000 euros if scoped right. But at the same time, you might end up in the same situation whereby the investments are huge and you don't actually get any value. So it's like a service delivery perspective. Start small, test out, fail fast, and also change your practices. That AI is a testing field. You test, you fail, you try again. So keep it small. I think we are facing the problems of the digital transformation. Thank you very much. And Dr. Amiri Musavi, please, your recommendations and view on that topic. Maybe we can get some experience and lessons from the European AI Act recently was enforced. And as also Sultan mentioned, we mix these ideas together, not regulating too early and not regulating too late, which is the case of the European AI Act. And then it comes several punishments for the companies doesn't follow the responsibility in modeling. So if acting too late, then we go to the way that the European Union handled this case. They classify the application and base the applications, and the harmful effect come for the end user. Then they enforce punishment for the companies. But this comes the most important role of universities, the way they teach their students, and they expect students, researchers, faculty members to develop models from teach them to develop models from the first step of modeling to consider all the aspects of the cybersecurity and all aspects of the social aspects of the modeling, so the end effect won't be harmful. So we can also progress and also won't harm the end users. So as also Sultan mentioned, that good timing of the regulation and want to regulate is very important. Thank you. Thank you. And Dr. Deberati Deroy, your views and recommendations on that topic? Yeah, sir, actually, I have listened all of my fellow speakers. Actually, I'm not going to criticize more this AI, whether it is good or bad, whether the government is taking action on its bad things or not. I'm just trying to say that this is new to our generation and we have to implement this. And we, as the previous law, we know that how atomic bomb was good or bad for the society or not. We are not criticizing this. We just implement how we can get the more and more benefit from the AI. And obviously it has some e-junk also, but we have to reduce those things and we have to think positive always. And we have to implement more and concentrate over the generative AI and future aspects of AI. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you very much for your patience. I thank to my esteemed speakers for their time and their presentation. We have learned too much about this and we have lots of questions to address, but the time limitation requires us to be more brief and short. Frankly speaking, we have conclude our today's panel. We have a small ceremony, I think, of awarding the plaquettes for our speakers. Thanks again and see you on the next year. So. Thank you. Thank you all. Thank you. Çok teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, please join me again with a round of a big applause to this outstanding discussion. So we would like to express our gratitude to our moderator,
Dr. Orhan Mikhail, for brilliantly guiding this session. We would like to also express our sincere appreciation to our esteemed in-person panelists, Sultan Bayramov and Professor Dr. Mehmet Akif Ocak, with a big round of applause. As well as our distinguished virtual guests, Professor Dr. Mosavi Amir, Dr. Oud Wellsberg, and Dr. Deborati Delroy. Thank you so much. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Tədqiqatçıların VIII Beynəlxalq Elmi Konfransının açılış və birinci panel müzakirəsi məhz elə burada yekunlaşdırırıq. Amma konfransımızın növbəti ikinci panel sessiyası təhsildə Süni İntellekt bugün davam edəcək. Saat 18:00-da onlayn formatda baş tutacaq və panel Orta Doğu Texniki Universitetinin akademik tərəfdaşlığı ilə təşkil olunub. İngilis dilli iştirakçılarımız da bu panelə dəvət edirik və əlavə məlumat üçün hər birinizdən xahiş edəcəyik ki, siz təşkilat komitəsinə müraciət edəsiniz və sabah 22 may tarixində konfrans çərçivəsində beynəlxalq və yerli mütəxəssislərin təqdimatında 4 workshop həyata keçiriləcək. Sonuncu gün 23 may tarixində isə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 3 saylı tədris binasında müxtəlif mövzuları əhatə edən həm onlayn, həm əyani, həm də hibrid formada həyata keçirilən sessiyalar baş tutacaq. Və bu sessiyalarda nə xoş ki, bizim tədqiqatçılarımızın konfransa qəbul edilmiş elmi məqalələrinin geniş təqdimatları və müzakirələri baş tutacaq. Hesab edirik və ümid edirik ki, bu konfrans öz məqsədinə çataraq çox mühüm bir platforma rolunu oynamağa davam edəcək. İndi isə bizim təşkilati işlərdə tərəfdaşlarımıza xüsusi plaketləri təqdim edəcəyik. Çünki onlar konfransımızın təşkilində, keçirilməsində göstərilən xüsusi bir dəstək var idi bizə. Plaketləri təqdim etməsi üçün konfransın sədri, cənab rektor Professor Ədalət Muradova yenidən səhnəyə dəvət etmək istəyirəm. Və plaketlər təqdim olunur. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəşad Həsənova. Hazırda bizimlə birlikdə tədbirdə deyil. Plaket təqdim olunur bizim moderatorumuz Orhan Mikhail'a. Professor Mehmet Akif Ocak'ı dəvət edəcəyik səhnəyə. Alqışlarınızla 4-cü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin icraçı direktoru müavini Sultan Bayramovu dəvət edirik səhnəyə. Bu möhtəşəm və rəmzi məkanda yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdiyi üçün Heydər Əliyev Mərkəzinə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk və plaketi qəbul etməsi üçün mərkəzin nümayəndəsi Sevinç Məhəmməliyevanı dəvət edirik səhnəyə. Bütün bu təşkilati dəstəkdə iştirak edən gənclər adından Regional İnkişaf İctimai Birliyinə təşəkkür edirik və plaketi qəbul etməsi üçün Adilə Əliyevanı səhnəyə dəvət edirik.
korporativ tərəfdaşı kimi, eləcə də həm sənaye, həm də akademik əməkdaşlıq üçün Aqualink şirkətinə təşəkkür edirik və plaketi qəbul etməsi üçün şirkətin icraçı direktoru Mehman Səfərova dəvət edirik səhnəyə. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun cənab rektor. Çox sağ olun. Çox məmnunum. Hamı da sizdən danışdı. Hamı da məmnunum. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Tədbir boyu həyəcanlanmamışdım. İndi biraz həyəcanlandım. Çox sağ olun. Əziz qonaqlar, dəyərli parlament üzvlərimiz, elm adamları, hər birinizə gəldiyiniz üçün çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sabah və növbəti gün sizinlə birlikdə yenidən bu konferansın içində görüşmək ümidi ilə. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Və bir xatirə fotosu çəkməyə dəvət edirik səhnənin qarşısında.